Hello students, this is Hadi SiR. Welcome to Eduzone Academy. আজকে ডিসকাস করব in detail of future tense. That is class number 6 tense এর part 3. Tense এর part 3 যারা এখনো tense এর part 1 present tense, tense এর part 2 which is past tense যারা এখনো দেখোনি description box এ গিয়ে part 1 এবং part 2 লিংক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো. So let's start. Tense is divided three parts. One is present tense. Tense is divided into three types. One is present tense. Second one is past tense. Third one is future tense. আমরা already present tense, past tense নিয়ে বিস্তারিত ডিসকাস করে নিয়েছি. That is part 1 এবং part 2 দেওয়া আছে ডেসক্রিপশন বক্সে, গ্রুপে ভিডিও লিংক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারবে. আজকে part 3 which is future tense নিয়ে ডিসকাস করব. ঠিক আছে, ক্লাস শুরুর আগে বলে দিই যারা ডেইলি প্র্যাকটিস সেট ডেইলি 5 question practice on grammatical question based on HSLC and HS. যারা ডেইলি 5 question practice grammatical question practice করতে চাও HSLC এবং HS স্ট্যান্ডার্ড, তারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করতে পারো. গ্রুপের লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে. ফিউচার টেন্স. Time and tide wait for no man. So, a period of time following the movement of speaking or writing is called as future tense. There are 4 types of future tense. First one is future indefinite tense, then future continuous tense, future perfect tense, future perfect continuous tense. আমরা ওয়ান বাই ওয়ান প্রত্যেকটি টেন্সের ফিউচার টেন্সের বিস্তারিত ডিসকাস করব. Future indefinite tense. This tense tells us about an action which has not occurred yet and will occur after saying or in future. যে কাজটি তুমি যখন বলছো তখন কাজটি হচ্ছে না বা কাজটি হয়ে যায়নি. তুমি যখন বলছো তখন কাজটি হচ্ছে না, কাজটি পরে হবে. Has not occurred yet মানে এখনো কাজটি occurred হয়নি, এখনো কাজটি শুরু হয়নি, শেষ হয়নি. যখন তুমি when you are saying, যখন তুমি বলিতেছো তখন কাজটি স্টার্টও হয়নি. That is called future tense. To say what we believe or think will happen in future. Example, I believe she will join the office tomorrow. তার মানে এখনো অফিসে জয়েন করেনি. টুমরো আগামীকালকে জয়েন করবে. অ্যাকশন ইজ নট occurred yet, এখনো অ্যাকশনটি সম্পূর্ণ হয়নি এবং শুরু হয়নি. That is called future indefinite tense. Things which we cannot control and factual. Example, the sun will at 6 am. Next, to indicate an instant decision. To indicate an instant decision এই ক্ষেত্রে future indefinite tense হয়. Example, it is our first marriage anniversary. I shall give you a precious gift. This is the instant decision. In future tense, helping verb shall is used with I and we. তার মানে ফিউচার টেন্সে দুটি হেল্পিং ভার্ব থাকে, একটি হলো shall, অন্যটি হলো will. এই দুইটি ফিউচার টেন্স, দুইটি হেল্পিং ভার্ব. এই দুইটি হেল্পিং ভার্ব মধ্যে shallটা ইউজ হয় I এর ক্ষেত্রে এবং we এর ক্ষেত্রে. I shall, we shall. হেল্পিং ভার্ব will is used with all other. বাকি যত সাবজেক্ট আছে সেই সাবজেক্টগুলোর সাথে হেল্পিং ভার্ব will ইউজ হয়. যেমন he will, they will, you will, it will,
আর থার্ড পারসন যত সিঙ্গুলার নাম্বার আছে সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখন উইল ব্যবহৃত হবে জেনারেলি। বাট when you are to make a commitment or warn someone or emphasize something, use of we shall is reversed. Will is used with I and we. Generally আমরা I we এর সাথে আমরা জেনারেলি shall ব্যবহার করি। he, she, it, they, you and other এই সবের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু হেল্পিং ভার্ব উইল ব্যবহার করি। দিস ইজ জেনারেল কন্ডিশন। বাট when you are to make commitment, যখন তুমি কোনো কমিটমেন্ট করবে or warn someone or emphasize something, তখন I এর ক্ষেত্রে অথবা we এর ক্ষেত্রেও হেল্পিং ভার্ব উইল ব্যবহৃত হবে স্পেশাল কন্ডিশনে। জেনারেলি I এর সাথে shall, we এর সাথে shall, he এর সাথে will, she এর সাথে will, it এর সাথে will, they এর সাথে will, you এর সাথে will জেনারেলি ব্যবহার করা হবে অথবা and any other third person singular number will ব্যবহৃত হবে। কিন্তু যখন তুমি কোনো কমিটমেন্ট করবে warn someone, emphasize something, তখন I এর সাথে will ব্যবহৃত হবে, shall we এর সাথে will ব্যবহৃত হবে। কন্ডিশনগুলো খুব ভালো করে লক্ষ্য করবে। In general speaking, there is hardly any difference between shall, will and normally will is used with all. Generally, shall will এর difference hardly. Normally সব জায়গায় will ব্যবহার করা যায় exceptional condition পরে। This tense is identified by tomorrow, next, till, until, shortly, still, etc. এই টেন্সটি আইডেন্টিফাই করা যায় এই অ্যাডভার্ব অফ টাইমগুলা লক্ষ্য করে। পজিটিভ অর অ্যাফার্মেটিভ রুলটা কিভাবে হবে? প্রথমে সাবজেক্ট আসবে, তারপরে হেল্পিং ভার্ব উইল শেল আসবে। উইল কোন সময় ব্যবহৃত হবে, শেল কোন সময় ব্যবহৃত হবে আমি অলরেডি বলে দিয়েছি। তারপরে ভার্ব ওয়ান আসবে, শেল উইল এর সাথে ভার্ব ওয়ান, শেল প্লাস ভার্ব ওয়ান, উইল প্লাস ভার্ব ওয়ান, ভার্ব টু ভার্ব থ্রি হবে না কিন্তু। প্রথমে সাবজেক্ট আসবে, তারপরে উইল, দেন শেল অবলিক শেল, উইল অথবা শেল, দেন ফার্স্ট ফর্ম অফ ভার্ব, দেন অবজেক্ট। she will write a letter, প্রথমে সাবজেক্ট আসলো, দেন হেল্পিং ভার্ব, she এর সাথে হেল্পিং ভার্ব উইল, তারপরে ভার্ব ওয়ান, এটার ভার্ব টু হবে wrote, ভার্ব থ্রি হবে written, ঠিক আছে। he will sell his house, দেখো আমরা বলেছি ফিউচার টেন্সে যখন বলা হয় তখন কাজটি স্টার্টও হয়নি, আরম্ভ হয়নি, শেষও হয়নি। he will sell his house, সে তাহার ঘরটি বিক্রি করবে, এখনো করেনি, এখনো করছে তাও হয়নি, মানে অ্যাকশন occurred not yet, এখনো কাজটি সম্পূর্ণ হয়নি, কাজটি শুরু হয়নি। I shall purchase a new car, আমি একটি নিউ কার পারচেজ করব, ক্রয় করব, এখনো করা হয়নি। যখন বলছে করব তখনও ক্রয় করেনি, অ্যাকশন not occurred yet। নেগেটিভ রুলটা কিভাবে হবে? প্রথমে সাবজেক্ট আসবে, তারপরে উইল আসবে, উইল স্পেলিংটা ভুল হয়েছে, WILL, উইল অথবা শেল আসবে, দেন নট, হেল্পিং ভার্বের পরে নট, তারপরে ফার্স্ট ফর্ম অফ ভার্ব দ্যাট ইজ B1, দেন অবজেক্ট। এক্সাম্পল, she will not write a letter, my friends will not host dinner this evening, we shall not skip the exam, আমরা এক্সামটি স্কিপ করব না। ইন্টারোগেটিভ রুল কিভাবে হবে? উইল অথবা শেল যে কোনো একটি আসবে অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট, সাবজেক্ট অনুযায়ী উইল শেল ব্যবহৃত হবে, তারপরে সাবজেক্ট আসবে, দেন ফার্স্ট ফর্ম অফ ভার্ব, দেন অবজেক্ট, দেন কোয়েশ্চেন মার্ক। WH ওয়ার্ডটি কিভাবে হবে? প্রথমে WH ওয়ার্ড ব্যবহৃত হবে, দেন উইল শেল অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট, দেন ভার্ব ওয়ান, দেন অবজেক্ট, দেন কোয়েশ্চেন মার্ক। Will she write a letter? Will she not come in the party?
কোয়েশ্চেন মার্ক দেওয়া হয়েছে, কোয়েশ্চেন মার্ক দিতেই লাগবে। হোয়াই WH ওয়ার্ড দিয়ে এক্সাম্পল, হোয়াই উইল ইয়োর ফ্রেন্ড নট কাম হেয়ার। ইন্টারোগেটিভ নেগেটিভ রুল, হাউ টু ইউজ, will shall according to subject, then not, negative and not, then first form of verb, then object, then question mark. Will she not write a letter? Next, future continuous. It is used to express an ongoing or continued action in the future. ভবিষ্যতে কোনো কাজ চলতে থাকবে, ভবিষ্যতে চলবে যদি বোঝায় তখন ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহৃত হয়। ফর এক্সাম্পল, he will be disturbing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock. কাজটি এখনো মানে স্টার্ট হয়নি, আরম্ভ হয়নি। টুমরো আগামীকাল 12টা থেকে he will be distributing sweet মানে আগামীকাল 12টা থেকে টেম্পলে মন্দিরে সুইট ডিস্ট্রিবিউশন করা হইবে বা করা হইতে থাকিবে। ঠিক আছে, মানে এখনো অ্যাকশনটি স্টার্ট হয়নি, আগামীকাল 12টার সময় স্টার্ট হইবে আর 12টার সময় স্টার্ট হয়ে চলবে। That is called future continuous tense. To indicate an action that will occur in a continuous course. যে অ্যাকশনটা কন্টিনিউয়াস কোর্সে চলে তাকে ফিউচারে, মানে কন্টিনিউয়াস কোর্স ইন ফিউচার, মানে কন্টিনিউয়াস কোর্সে ফিউচারে যে ভবিষ্যতে যে কাজটি কন্টিনিউয়াস কোর্সে চলবে বা কন্টিনিউয়াস চলবে সেই ক্ষেত্রে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ হয়। She will be cooking the food tomorrow. আগামীকাল সে খাদ্য পাক করতে থাকবে বা কুক করতে থাকবে। To indicate an action that will be progress at a given point of time in the future. ফিউচার একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে, ফিউচারে বা ভবিষ্যতে একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজটি চলবে বুঝালে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যবহৃত হয়। অলমোস্ট এই চারটি পয়েন্টের একই মিনিং, ল্যাঙ্গুয়েজ আর ডিফারেন্ট। At this tomorrow we shall be attending the party. এক্সাম্পল আমাদের কি আছে, in the example the action will start in the future. অ্যাকশনটা ভবিষ্যতে স্টার্ট হবে, আরম্ভ হবে, and action is thought to be continued till sometime in the future. এবং ভবিষ্যতে অ্যাকশনটি কিছু সময় ধরে চলবে। প্রত্যেকটি এক্সাম্পলে এই জিনিসটা দেখানো হয়েছে, অ্যাকশনটি ভবিষ্যতে শুরু হবে বা কাজটি ভবিষ্যতে শুরু হবে এবং ভবিষ্যতে কিছু সময় ধরে কাজটি some period of time কাজটি চলবে বুঝালে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হয়। ঠিক আছে, আশা করি বোঝা গেছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের ডেফিনেশন বা পয়েন্টগুলো, ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো। পয়েন্টস টু বি রিমেম্বার, আমি আবারও বলছি, যারা ডেইলি 5 কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিসে জয়েন করতে চাও ডেসক্রিপশন বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ লিংক দেওয়া আছে, সেখান থেকে জয়েন হতে পারো। পজিটিভ অ্যাফার্মেটিভ রুলটা কিভাবে হবে, প্রথমে সাবজেক্ট আসবে, দেন উইল শ্যাল অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট, তারপরে বি আসবে, আই শ্যাল বি, উইল শ্যাল বি, দেন ফার্স্ট ফর্ম অফ ভার্ব তার সাথে আইএনজি, মানে ভার্বের সাথে সিম্পলি কল্ড ভার্বের সাথে আইএনজি, দেন অবজেক্ট, তারপরে ফুল স্টপ আসবে। এক্সাম্পল, শি উইল বি রাইটিং এ লেটার, প্রথমে সাবজেক্ট আসলো, দেন হেল্পিং ভার্ব উইল তার সাথে বি, তারপরে ভার্ব ওয়ানের সাথে আইএনজি, তারপরে অবজেক্ট। নেক্সট ইয়ার মাই টিচার উইল বি গোয়িং টু চায়না, এখনো যান নাই, নেক্সট ইয়ার আগামী বছর যাবেন। কোথায় যাবেন? চায়না যাবেন। অ্যাকশন হ্যাজ নট অকার্ড ইয়েট, এখনো কাজটি হয়নি বা কাজটি স্টার্টও হয়নি, শুরু হয়নি। আই শ্যাল বি টিচিং মাই স্টুডেন্টস। নেগেটিভ রুল, প্রথমে সাবজেক্ট আসবে, উইল শ্যাল অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট, বারবার বলছি উইল শ্যাল ইউজ হবে অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট, সাবজেক্ট অনুযায়ী উইল শ্যাল ব্যবহৃত হবে। দেন নেগেটিভের নট, দেন বি। আমরা অ্যাফার্মেটিভ শিখেছি আই শ্যাল বি কন্টিনিউয়াসে, তো নেগেটিভে যখন কন্টিনিউয়াস করব তখন লিখবো আই শ্যাল নট বি। ঠিক আছে,
she will not be writing a letter. They will not be studying in city college. I not bathing this evening. ইন্টারোগেটিভ রুল, প্রশ্নবোধক বাক্য কিভাবে হবে? প্রথমে উইল শেল বসবে, দ্যাট মিন্স হেল্পিং ভার্ব বসবে অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট, দেন কন্টিনিউয়াস এর সাথে যে বি আসে সেই বিটি, তারপরে ভার্ব এর সাথে আইএনজি যুক্ত হবে, দেন অবজেক্ট বসবে, তারপরে কোয়েশ্চেন মার্ক বসাতে হবে। WH ওয়ার্ড কিভাবে হবে? হাউ টু ইউজ WH ওয়ার্ড কোয়েশ্চন ইন কেস অফ ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স। ইন্টারোগেটিভ রুল, প্রথমে WH ওয়ার্ড আসবে, দেন উইল শেল অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট, দেন বি, দেন ভার্ব এর সাথে আইএনজি, দেন অবজেক্ট, দেন কোয়েশ্চেন মার্ক। Will she be writing a letter? Will this boy be wandering in the forest? How? WH word, প্রথমে WH word, how long will they be traveling? Interrogative negative rule, how to use interrogative negative rule in case of future continuous tense. প্রথমে will shall according to subject, once again I am repeating, বারবার বলছি, future will shall ব্যবহৃত হবে according to subject, then not, then be, then verb এর সাথে ing, then object, then question mark. Example, will she not be writing a letter? Future perfect, it is used to express an action which will happen in future, যে কাজটি ভবিষ্যতে ঘটবে, happen ভবিষ্যতে ঘটবে, and will be completed by a certain time in future, এবং ভবিষ্যতে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে আবার শেষ হয়ে যাবে। মানে কাজটি স্টার্টিং পয়েন্ট হবে ইন ফিউচার, স্টার্টিং পয়েন্ট হবে ফিউচার, এবং কাজটির এন্ডিং পয়েন্টও হবে ফিউচারে। ভবিষ্যতে কাজটি শুরু হবে কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে, আবার কিছু সময় চলে, আবার ভবিষ্যতে শেষও হয়ে যাবে, তখন দিস ইজ কল্ড ফিউচার কন্টিনিউয়াস, ফিউচার পারফেক্ট টেন্স। This tense is used to describe an action which will be completed at some point of time in the future, যে কাজটি ভবিষ্যতে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় শেষ হয়ে যাবে, শুরু হয় এবং শেষ হয়ে যাবে, তাকে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স হিসাবে ব্যবহার করা হয়। We use the future perfect to say something will be finished by a particular time in the future. Example, they will have shifted the house by Sunday morning. I shall have finished this work by tomorrow. আমি tomorrow এই ওয়ার্কটি ফিনিশ করে ফেলবো, সম্পূর্ণ করে ফেলবো, তার মানে tomorrow স্টার্ট হবে এবং tomorrow নির্দিষ্ট একটি সময় চলে, tomorrow নির্দিষ্ট একটি সময়ে শেষ হয়ে যাবে, that is called future perfect tense. They will have reached home by the evening. পজিটিভ এফার্মেটিভ রুলটা কিভাবে হবে? প্রথমে সাবজেক্ট আসবে, দেন উইল শেল অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট, দেন হ্যাভ, পারফেক্ট টেন্সের হ্যাভ, দেন থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব। প্রতিটি পারফেক্ট টেন্সে ভার্বের থার্ড ফর্ম ব্যবহৃত হয়, যেমন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব, পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব, ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব। প্রতিটি পারফেক্ট টেন্সে থার্ড ফর্ম অফ ভার্ব ব্যবহৃত হয়। প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হেল্পিং ভার্ব থাকে হ্যাজ, হ্যাভ, past perfect tense helping verb থাকে only had, আর future perfect tense helping verb থাকে shall have, will have। খেয়াল রাখবে সেগুলি, প্রত্যেকটি টেন্স কিভাবে গঠন হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এক্সাম্পল, she will have written a letter, your examination will have been over by Tuesday। কনস্ট্রাকশন ফলো করা আছে প্রত্যেকটি এক্সাম্পলে। We shall have cooked the food by the evening। নেগেটিভ রুল কিভাবে হবে? প্রথমে সাবজেক্ট আসবে, দেন উইল শেল অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট, দেন নট, দেন হ্যাভ, দেন ভার্ব 3, দেন অবজেক্ট। She will not have written a letter,
The passengers will not have reached the station before the train starts. Your brother will not have read this novel before next Saturday. Interrogative rule. How to use interrogative rule in future perfect tense? First will comes will shall according to subject, then subject, then have, then third form of verb, then object, then question mark. How to use WH word? First of all, WH word we use WH word, then will shall according to subject, then have, then third form of verb, then object, then question mark. Will she have written a letter? Will he not have gone before I reach? Question mark দিতে হবে. What will he have eaten before he sleeps? Future perfect tense and interrogative negative rule. How to use? Will, shall, then subject, then not, then have, then third form of verb, then object, then question mark. How to use WH word? First of all, we use WH word, then will, shall according to subject, then subject, then not, then have, then third form of verb, then object, then question mark. Example: will she not have written a letter? ভিডিওটি লাইক করবে, কমেন্ট করবে, যারা এখনো শেয়ার করনি, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি সাবস্ক্রাইব করবে, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। নেক্সট, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। It is used to talk about action that will commence at a fixed time in future and continue for some time in future. ফিউচারও একটা ফিক্সড টাইম ইন ফিউচার, ফিক্সড টাইমও স্টার্ট হবে এবং কন্টিনিউ চলবে কয়েকদিন, আবার ইন ফিউচারে কোনো একটা সময়ে শেষ হয়ে যাবে, তখন ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ হয়। ইফ দেয়ার ইজ নো রেফারেন্স দেন ইট ইজ নট এ ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। যদি কোনো রেফারেন্স থাকে, মানে ফিক্সড টাইম, স্টার্টিং পয়েন্ট অফ টাইম যদি থাকে না, এন্ডিং পয়েন্ট অফ টাইম যদি থাকে না, ইট ইজ নট এ ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। Without continued time reference, such sentences are called future continuous tense. যদি ফিক্সড টাইম, এন্ডিং পয়েন্ট অফ টাইম, স্টার্টিং পয়েন্ট অফ টাইম ফিউচারে থাকে না, তখন সেটি ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হিসাবে ব্যবহৃত হবে, ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে না। পয়েন্টস টু বি রিমেম্বার। প্রথমে লক্ষ্য করতে হবে, স্টার্টিং পয়েন্ট অফ টাইম will commence on a fixed time in future. স্টার্টিং পয়েন্ট অফ টাইম এন্ড এন্ডিং পয়েন্ট অফ টাইম আছে, যদি থাকে তাহলে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে, যদি না থাকে তাহলে সেটি হবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহৃত হবে। কারণ কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে কিছু সময় চলছিল বা কিছু সময় চলছে বা কিছু সময় চলবে। চলবে দুইটা কন্টিনিউয়াস থাকে, প্রত্যেকটি টেন্সে দুইটি কন্টিনিউয়াস থাকে, একটি ফিউচার, একটি কন্টিনিউয়াস টেন্স, একটি পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের মধ্যে ডেফিনিট টাইম পিরিয়ড দেওয়া থাকে, ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সে কিন্তু সেটি থাকে না, যার জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে, যদি ফিক্সড পয়েন্ট অফ টাইম থাকে না তাহলে সেটি হবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স, যদি ফিক্সড পয়েন্ট অফ টাইম, দ্যাট ইজ এন্ডিং পয়েন্ট অফ টাইম এন্ড স্টার্টিং পয়েন্ট অফ টাইম, then we'll use it future perfect continuous tense. Continued time reference only differentiate between future continuous and future perfect. এই যে কন্টিনিউড টাইম ডিফারেন্সিয়েট যেটা আছে সেটা দিয়ে আইডেন্টিফাই করে যে the tense is given tense is future continuous or future perfect continuous, ঠিক আছে। The future perfect progressive emphasize the duration of an activity that will be progress before another time or event in the future. This time tomorrow I will be enjoying the cricket match in the stadium. It is also used to talk about planned actions or actions expected to happen. They will be staying for a week. The future perfect progressive emphasize the duration and activity that will be progress before another time or event. Already বলা হয়েছে। পজিটিভ রুলটা কিভাবে হবে? ফার্স্ট অফ অল সাবজেক্ট আসবে, দেন উইল শ্যাল অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট, উইল শ্যাল ব্যবহৃত হবে সাবজেক্ট অনুযায়ী, দেন হ্যাভ বিন,
খেয়াল রাখবে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে বিন শব্দটি বিন ওয়ার্ডটি লাগবে হ্যাভ এর পরে। দেন ভার্ব ওয়ান এর সাথে আইএনজি, এটা আমরা জেনারেলি বলি আইএনজি বিআইএনজি, ভার্ব ওয়ান এর সাথে আইএনজি হয়। দেন অবজেক্ট, এক্সাম্পল she will have been writing a letter by next April. We shall have been leaving for the USA. It is future perfect continuous tense. Negative rule how to use, first of all subject, then will shall according to subject, then not, then have been, then verb one এর সাথে ing, then object. She will not have been writing a letter. Mahima will not have been going to Kanpur for a long time. How to use interrogative rule in case of future perfect continuous tense. First of all will shall will come, then subject, then have, then been, then verb one এর সাথে ing, verb one with ing, then object, then question mark. How to use wh word, wh word যদি future continuous tense ব্যবহার করতে হয় বা গঠন করতে হয় কিভাবে করবে? প্রথমে wh word বসবে, that is what, which, when, whom, how, these are, etc. Then will shall according to subject, then have been, then verb one এর সাথে ing, then object, then question mark. Will she have been writing a letter? Will she have been playing for some time? Question mark দিতেই হবে, interrogative question mark না দিলে সেন্টেন্সটি ভুল হয়ে যাবে, question mark দিতেই হবে। Interrogative negative rule, will shall, then subject, then not, then have, then been, then verb one এর সাথে ing, then object, then question mark. Let's take an example. Will she not have been writing a letter? ঠিক আছে, আজকে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ডিটেইল ডিসকাশন করা হলো। আমাদের টেন্স পার্ট 1 প্রেজেন্ট টেন্স, টেন্স পার্ট 2 which is past tense, টেন্স পার্ট 3 which is future tense। এই তিনটি ক্লাস বিস্তারিতভাবে ডিসকাশন করা হলো, তিনটি টেন্স নিয়ে তিনটি ক্লাসে বিস্তারিতভাবে ডিসকাশন করা হলো। যারা প্রেজেন্ট টেন্স পাস্ট টেন্সের ভিডিওটি দেখোনি, ডেসক্রিপশন বক্সে ভিডিও লিংক দেওয়া হবে, সেখান থেকে দেখে নিতে পারো। আর যাদের ডেইলি 5 কোয়েশ্চন প্র্যাকটিস, গ্রামাটিক্যাল প্র্যাকটিস করার ইন্টারেস্ট আছে, ডেসক্রিপশন বক্সে হোয়াটসঅ্যাপ লিংক দেওয়া হবে, সেখান থেকে গ্রুপে জয়েন করতে পারো। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিও পরবর্তী আপডেট প্রথমে পেতে। ধন্যবাদ।